Yes, we really see how different Venus is, but also how similar the processes are going on. It's really exciting. We knew, of course, from a long time ago, Venus was believed to be very similar to the Earth, and we learned more from the 50s, after the 60s, first projects to Venus. We learned how very different it was. We, of course, confirmed that now from our new measurements for Venus Express. But now we also see that many processes are very related. We are learning much about the real things going on the planet. So that's very exciting. Ja, Venus är naturligtvis väldigt olik jorden i många avseenden. Men å andra sidan så är många av processerna som pågår på Venus ganska lika. Vi studerar nu till exempel dynamiken i vädersystemen, hur atmosfären roterar med hög hastighet runt planeten. Och det händer naturligtvis på ett annorlunda sätt än på jorden, men många av processerna påminner mycket om varandra, så vi kan lära oss väldigt mycket om de här processerna, hur de fungerar i ett generellt planetsystem på olika planeter, och därför kan det vara nyttigt även för att förstå hur jorden bär sig åt i olika situationer. Both planets are really twins because they have originated in the same place in the solar system. They are very similar in mass. They should have the same inventory of different kind of gases, but the climate is very different. So, and since we are on Earth, we are very much worried about our climate and what could happen on the climate if we continue anthropogenic forcing of the climate. So that's why looking at Venus, we always look at some kind of extreme example of different climate on the same type of celestial body, and that's why we are really asking lots of questions which we could have asked for the Earth, and we try to find an answer on Venus, and comparing those planets and adding to these twins Mars as well, we can really better understand the climate history of all terrestrial planets. Chemie des Venus-Atmosphäre ist mysteriös und sehr unterschiedlich vom erdlichen Atmosphäre. Dort haben wir zum Beispiel die SO2-Gasen, dann Sulfuric Acid im Wolkenpartikelchen. Und das ist sehr unterschiedlich vom Erde, und wir fragen, warum ist das und was passiert mit Venus, weil am Erde haben wir sehr komfortabel Klima, und was passiert mit dem Venus, warum am Venus die Atmosphäre ist so aggressiv. It is a terrible planet, but it's so lovely. I mean, we love very much this planet because, in fact, it's an extreme laboratory in this sense. So you can experience us in the lab all the extreme conditions that you could expect from a planet in terms of atmosphere, in terms of surface temperature, and also some other processes very important, like escaping processes of water that is losing in space, and we know that Venus has not so much water, but we did find water as well. Beh, con questa missione con Venus Express abbiamo imparato veramente un sacco di cose. Abbiamo scoperto, in qualche modo confermato, che questo è un pianeta assolutamente inabitabile in questo senso. Noi qui siamo in un paradiso, lo vediamo anche da quello che ci circonda. Diciamo, Verne è un po' l'inferno in un certo senso, perché le condizioni sono altissima temperatura alla superficie, con venti mostruosamente grandi, diciamo, nell'atmosfera, composizione assolutamente acido solforico, quindi le condizioni sono temibili per qualsiasi forma di vita. Però nonostante tutto continuiamo ad amarlo, perché è un pianeta che ci affascina, è un laboratorio estremo che forse un giorno potremo anche visitare e forse sperimentare anche con mano, con strumentazione in situ. We understand now that on Venus the surface is very hot, maybe 450 degrees Celsius, and this is because of the large amount of solar light, but also mainly because of the large amount of carbon dioxide, which is making a greenhouse effect. And so the people who don't think that CO2 is a problem on Earth, they should go to Venus to experience what is the hell and what could be in front of us in some time. Ah ben, on a appris beaucoup de choses, mais en particulier assez récemment que la planète Vénus montre certains changements. Alors, on n'est pas habitué à ça, puisque Vénus n'est pas inclinée sur l'équateur comme la Terre, et donc sur la Terre il y a des saisons, sur Vénus il n'y a pas de saison.
Mais malgré le fait qu'il n'y a pas de saison, il semble qu'il y ait des changements avec des périodes de l'ordre d'une dizaine d'années ou 15 ans et qui nous posent des problèmes aigus. C'est violent en ce sens qu'il fait très chaud au niveau du sol. Et s'il fait très chaud, c'est à cause de l'énorme effet de serre, à cause de l'énorme quantité de gaz carbonique qui se trouve dans l'atmosphère de Vénus. Et donc là, il fait 400 et quelques degrés au niveau du sol, donc c'est absolument infernal. Et ça nous apprend que peut-être, si on ne fait pas un peu attention à ce qui se passe sur Terre, ça pourrait bien nous arriver. Peut-être pas, j'espère qu'on aura le temps de réagir avant, mais en fait, c'est vraiment un signal d'alarme qui nous interpelle. C'est grâce à Vénus qu'on a découvert l'effet de serre sur Terre. Donc, les premières mesures de température à la surface de Vénus étaient complètement contraires à ce qu'on imaginait et n'ont pu être expliquées que par la présence de nuages et d'aérosols qui ont un effet de serre qui permettent d'expliquer ces températures plus élevées. Et puis, on s'est rendu compte que sur Terre, on avait les mêmes nuages et les mêmes composants et que cet effet existait aussi chez nous. Et donc, on peut imaginer, en voyant maintenant Vénus, à quoi mènerait un effet de serre qui s'emballerait. Donc, ça a un impact pour la vision qu'on a de notre Terre et de notre futur. Venus se considera la hermana de la Tierra, tanto en composición como en origen. Es un planeta muy parecido a la Tierra, que se originó posiblemente de la misma forma, pero que ha evolucionado de una forma completamente diferente. Así como la Tierra es, digamos, un paraíso en el que se puede vivir, Venus es un infierno. La temperatura en la superficie son 500 grados centígrados, la presión es brutal, aplastante, hasta 90 bares de presión en superficie y con una atmósfera llena de ácido sulfúrico. Las nubes de Venus están compuestas no de agua como en la Tierra, sino de ácido sulfúrico. Sí, este tránsito es único en la historia porque es la primera vez que se puede observar con satélites artificiales. La tecnología ha avanzado mucho y podemos ver con mucho detalle lo que ocurre en el tránsito, especialmente cómo la atmósfera de Venus afecta a los rayos del Sol al atravesarla. Entonces podemos conocer cosas sobre la atmósfera de Venus.